सरांची आवाज नाही येऊन राहिली ना. हो मॅडम. सुरू करायचं का मॅडम? हा. अच्छा, सुरू नाही केलं का? मला वाटलं बोलून राहिले काही. सुरू नाही केलं मॅडम अजूनही. करा करा. हा, ठीक आहे मॅडम. ओके. सर्वप्रथम सर्वांना माझा नमस्कार. शिक्षण ही काळाची गरज आहे. किंबहुना शिक्षण घेणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये. शिक्षण हे सर्वांनाच मिळायला पाहिजे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा धर्मवाद, जातीवाद तसेच वंश, लिंग यांची पर्वा न करता, म्हणजेच कोणत्याही स्वरूपाचा भेदभाव न करता सर्वांना शिक्षणाची समान संधी मिळावी हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. आणि याचेच औचित्य साधून आज महाविद्यालयाच्या इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेलच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी इक्वल अपॉर्च्युनिटी अँड हायर एज्युकेशन इन इंडिया इश्यूज अँड चॅलेंजेस या विषयावर ऑनलाईन पद्धतीने अतिथी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्या परम आदरणीय डॉक्टर सोप्रिया वंजारी मॅडम या आपल्यामध्ये उपस्थित झालेल्या आहेत. त्यांचे मी सर्वप्रथम शब्दसुमनाने स्वागत करतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय डॉक्टर जगदीश खोब्रागडे सर, असिस्टंट प्रोफेसर अँड डेप्युटी रजिस्ट्रार एस्टॅब्लिशमेंट महाराष्ट्र नागपूर युनिव्हर्सिटी नागपूर यांचे देखील मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर श्रीकांत पाजनकर सर यांचे देखील मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. तसेच ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित झालेले सर्व प्राध्यापक वृंद व विद्यार्थी यांचे देखील मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. यानंतर महाविद्यालयाचे वरिष्ठ प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग प्रमुख, महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर श्रीकांत पाजनकर सर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. डॉक्टर श्रीकांत पाजनकर सर. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. आवाज येतोय सर माझा? हो, आवाज येतोय सर. हा. त्या ठिकाणी उपस्थित आजच्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सोप्रिया वंजारी मॅडम, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि ज्यांचं आज व्याख्यान आहे असे डॉक्टर जगदीश खोब्रागडे सर, तसेच या कार्यक्रमाचे संयोजक डॉक्टर सुधीर गोरगाटे सर, झूम ॲपच्या माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी झालेले सर्व प्राध्यापक वृंद आणि विद्यार्थी मित्रांनो, उच्च शिक्षणाची समान संधी म्हणजे शिक्षण सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती, लिंग, जात, धर्म किंवा इतर कोणत्याही कारणाने विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यापासून वंचित न करणे असा होतो. तर सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे असा अर्थ त्याचा आपण अभिप्रेत पकडू शकतो. समान संधी सुनिश्चित केल्यास समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत आपले जीवनमान सुधारण्यासाठी संधी प्राप्त होऊ शकते आणि पर्यायाने त्यामुळे सामाजिक समानता ही वाढीस लागते. आणि उच्च शिक्षणामुळे व्यक्ती अधिक आर्थिक सक्षम होतात. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात आपले अतिशय महत्वपूर्ण असे योगदान ते देऊ शकतात. त्यामुळे समाजामध्ये सकारात्मक स्वरूपाचा बदल झाल्याचा आपल्याला दिसून येतो. त्यामुळे मागासलेल्या आणि दुर्बल घटकांसाठी विशेष योजना राबवून त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सरकार नेहमी कटिबद्ध असते. या सर्व योजनांचा विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित लाभ व्हावा याचेच औचित्य साधून आज या ठिकाणी इक्वल अपॉर्च्युनिटीज अँड हायर एज्युकेशन इन इंडिया इश्यू अँड चॅलेंजेस या विषयावर महाविद्यालयाच्या इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेलने या ठिकाणी अतिथी व्याख्यानाचं आयोजन केलेलं आहे.
या कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सरांनी आपल्याला अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन केले. यानंतर आजचे जे प्रमुख अतिथी आहे डॉक्टर जगदीश खोब्रागडे सर यांचा परिचय तसा खूप मोठा आहे, परंतु वेळेअभावी त्यांचा परिचय मी आपल्याला थोडक्यात करून देतो आहे. सर मागील 12 वर्षापासून महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नागपूर इथे कार्यरत आहे. 2020 पासून सध्या ते सिनियर स्केल डेप्युटी रजिस्ट्रार एस्टॅब्लिशमेंट या पदावर कार्यरत आहे. सरांनी 2013 ते 2020 पर्यंत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ऍट डॉक्टर हरिसिंग गौर विश्वविद्यालय सेंटर युनिव्हर्सिटी सागर इथे सुद्धा कार्यरत होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेज RTM नागपूर युनिव्हर्सिटी येथून त्यांनी BA आणि LLB केले. 2010 मध्ये त्यांनी बँगलोरच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी मधून LLM ची परीक्षा प्रथम श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण केली. 2023 मध्ये सरांनी RTM नागपूर युनिव्हर्सिटी मधून PhD प्राप्त केली. त्यांचा लेबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट, पब्लिक हेल्थ या विषयावर त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. 2021 पासून सर MMLU लीगल ऍडवायझर म्हणून काम पाहत आहे. तसेच सरांनी UG प्लॅटफॉर्मवर मूक आणि स्वयंचे कोर्सेस देखील केले आहे. आतापर्यंत सरांचे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल मिळून 16 रिसर्च पेपर हे पब्लिश झाले आहे. याशिवाय सरांचे चॅप्टर इन बुक्स मध्ये देखील 6 रिसर्च पेपर पब्लिश झाले आहेत. अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे धनी आज आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. या ठिकाणी मी डॉक्टर जगदीश खोब्रागडे सरांना जगदीश खोब्रागडे सर आम्हाला मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. डॉक्टर जगदीश खोब्रागडे सर. Okay, thank you so much for such a nice introduction. मी मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश तिन्ही भाषांचा प्रयोग करणार आहे, त्याच्यामुळे मला थोडं क्षमा करा, कारण की मी सागरला असताना जास्त हिंदीमध्ये पण शिकवायचं. सर व्हेरी कम्फर्टेबल वी आर. ओके, थँक्यू मॅम. सो वेलकम यू सर. माझा ना सुरुवातीमध्येच पाहिजे होता, पण अध्यक्षी भाषण शेवटी ठेवतात म्हणून मी वाट पाहणार आहे. पण गुड विशेस फॉर दिस. Thank you, ma'am. Yeah. So at the outset, I would like to thank Santaji Mahavidyalay, particularly Dr. Priya Vanjari madam, for giving me this opportunity, and also Shrikant sir, and also Sudhir Godghate sir. See, basically this topic is very debatable topic. Let us not go into the debate. सर्वांना माहित आहे की हा विषय फार गंभीर विषय आहे आणि ह्याच्यामध्ये खूप चर्चा आणि विवाद सुद्धा होत असतो. सो व्हॉट आय हॅव डन, आय हॅव डिवायडेड माय प्रेझेंटेशन इन 3-4 पार्ट्स. इफ यू कुड सी दिस PPT, जर तुम्ही PPT बघू शकता, PPT बघू शकताय काय तुम्ही? येस बेले मॅडम, तुमचं लक्ष असायला पाहिजे. माईक आता म्यूट झाला बेले मॅडम. सॉरी सर. कंटिन्यू. येस, थँक्यू. तर मी या विषयाला 3-4 भागामध्ये विभाजित केलेला आहे. पर्टिक्युलरली आपण पहिले कन्सेप्ट समजण्याचा प्रयत्न करूया. सो व्हॉट इज इक्वॅलिटी, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज, अँड बिफोर वी गो टू दॅट इक्वॅलिटी अँड इक्वल अपॉर्च्युनिटी, वी शुड नो व्हॉट इज स्टेट. अँड आय ऑलवेज you see try to elaborate the definition of the state, because whatever the rights, जे काही आपल्याला अधिकार मिळालेले आहेत ते आपल्याला संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत आणि या संविधानाचा जे उपयोग आपण करू शकतो ते कोणाविरुद्ध करू शकतो किंवा who is responsible to implement or against whom you will claim your fundamental rights. जसे की जसं आपल्याला सर्वांना माहित आहे की आपल्या भारताच्या संविधानामध्ये भाग 3 मध्ये आपले सगळे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत आणि त्या मूलभूत अधिकारांचा जर तुम्हाला वापर करायचा आहे किंवा त्याच्या विरुद्ध तुम्हाला कुठे जायचं आहे,
कुठल्या न्यायालयात जायचं आहे, उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात जायचं आहे, तर कोणाविरुद्ध तुम्ही जाणार? आणि तुम्हाला जे काही दिस ऑल फंडामेंटल राईट्स आर देअर, यू विल क्लेम अगेन्स्ट द स्टेट फॉर नॉन इम्प्लिमेंटेशन और फॉर व्हायोलेशन ऑफ दोज राईट्स. तर पहिले आपण राज्य काय आहे हे समजण्याचा प्रयत्न करूया. नंतर मग आपण बघूया की व्हॉट इज इक्वॅलिटी अँड इक्वल अपॉर्च्युनिटीज. देन विल ट्राय टू कनेक्ट इट विथ द हायर एज्युकेशन. And lastly, we'll discuss issues and challenges, right? So, general understanding, what is the state? Now we are in welfare state. आपल्याला माहित आहे की हा कल्याणकारी राज्य आहे. आणि the concept of welfare state was introduced after the Second World War, if you read the history also. Before that, we know we had kingdoms, even in India, before independence, even after the independence, we have many small kingdoms were there. Later on, we have merged all these kingdoms into one nation, right? That is the concept of nation, state. And we had a police state. अशी एक संकल्पना होती, जे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत त्यांना माहित आहे की एक पोलीस राज्य होतं अगोदर. त्याच्यानंतर we had a concept of laissez-faire. French concept आहे ती, laissez-faire. So in laissez-faire, state will not interfere in welfare activities or any business activities. They will exploit the people in whatever manner they want to exploit. The employer or the business class will exploit that particular class, right? Working class. But since we have adopted the constitution, and even after the Second World War, the concept of welfare state was introduced, and now we have a very good constitution, very beautiful constitution, where your all fundamental rights are given, right? So these rights you will claim against the state, and in the welfare state there should not be any violation of those fundamental rights. That is what the concept of state. And Article 12, if you read Article 12, 13, 14, 15 and 16, these are very important and very popular articles. जसे की अनुच्छेद 12 जर तुम्ही बघितलं, आर्टिकल 12 मध्ये राज्याची परिभाषा दिलेली आहे. राज्य काय असतो? का एखादं शासकीय विद्यालय, एखादं युनिव्हर्सिटी, का ती राज्य होऊ शकते का? तर ती राज्य आहे. राज्याच्या संकल्पनेमध्ये एखादी लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल बॉडीज जी गव्हर्नमेंट एडेड आहे किंवा एखाद्या गव्हर्नमेंटच्या कायद्यानुसार तिची स्थापना झालेली आहे, then that particular college or the university will be the state, and you will claim your fundamental rights against that particular university or the college, right? There are private colleges. We have many private colleges in India. If you see, there are more than 1,000, right? किती खूप डेटा आहे त्याचा. कितीतरी 56, 54, more than 56 central universities we have, and then state universities we have, and then we have many colleges in India, more than like 40,000 plus कितीतरी colleges आहे आपल्याकडे. So you need to understand what is state, then only you can claim your fundamental rights against that particular state. Now there are various judgment also. I'm not going to discuss all those judgment of or dealing with that particular definition of state. जसं की very famous case of जसं BCCI versus Zee Telefilmsचा एक केस आहे year 2000, आणि त्याच्यानंतर BCCI चे भरपूर असे केसेस आहेत. आणि there are many cases of cooperative societies also. So whether they are state, whether LIC is state, Ajay Hasia versus Khalid, असे भरपूर न्यायाचे Supreme Court judgments are there, but we are not going to discuss all those cases. Now we'll directly come to the concept of equality. जेव्हा आपण इक्वल अपॉर्च्युनिटीजची चर्चा करत आहोत इथे, so we should understand what is equality. And see, equality, it is not a new term, it is very old term. And if you read the history of UK, in the history of UK, you will find that there is one jurist called Professor Dicey. And before that also, we had a Professor Edward Coke. आणि जे डायसीचे ते गुरु होते एडवर्ड कोक. मी थोडं आपल्या लेमॅन्स लँग्वेज मध्ये सांगतोय तुम्हाला. He wrote a book,
राईट. त्यांनी 1882 86 मध्ये एक पुस्तक लिहिली. त्यामध्ये त्यांनी इक्वॅलिटी संबंधित लाईक लॉ अँड द कॉन्स्टिट्यूशन लाईक दॅट ही रोट दॅट पर्टिक्युलर बुक. अँड student of Edward Coke, he propagated and promoted the idea of equality in England. And equality has 3-4 concepts. त्याच्यामध्ये 3-4 concepts आहेत. जसे की फॉर एक्झाम्पल the opportunity of being heard, one. Second, you may say no one should be judged in his own case. ही पण इक्वॅलिटीचं प्रिन्सिपल आहे. Third, that there should be principle of natural justice, right? There should be principle of natural justice. Before you are going to decide anything, one should be heard. Otherwise, all that process will be quashed, right? Therefore, natural justice is very important. This is part of equality. And Article 14 under the Constitution of India, it's very well explained what is equality before law and equal protection of law. म्हणजे याचा अर्थ विधी के समक्ष समानता, राईट, आणि विधीचा समान संरक्षण असायला पाहिजे. म्हणजे सगळ्यांना समान संरक्षण असायला पाहिजे असं त्याचा अर्थ होतो. इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. फार छोटासा आर्टिकल आहे, 2 लाईन मध्ये. दॅट देर शुड नॉट बी एनी व्हायलेशन ऑफ युअर राईट्स, इक्वल अपॉर्च्युनिटी. Thereafter, in that concept, Supreme Court has evolved various other, you see, the concept like arbitrariness. This is also part of principle of equality. So if there is arbitrariness, then that process can be called in question. That can be quashed also. E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu a very famous judgment is there. And in concept of equality, if you read, and then we'll discuss Article 15, 16, 17 ची आवश्यकता इथे नाही आहे. 15 and 16 we can discuss. And 13 is about the law made by the parliament. It will not be declared void or voidable, right, unless they are repugnant with the part 3 of the constitution. जे काही कायदा राज्याने किंवा केंद्र सरकारने बनवलेला आहे किंवा पार्लमेंटने बनवलेला आहे, तो कायदा जर तुमच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरुद्ध जात असेल तर त्याला आपण अनकॉन्स्टिट्युशनल डिक्लेअर करू शकतो. वेदर इट इज अ प्री कॉन्स्टिट्युशनल लॉ or post-constitutional law. That is given under Article 13 in gist. Now coming to 14, right? It's very important article, and then we'll discuss equal opportunities. Article 14 मध्ये जर आपण बघितलं तर इक्वॅलिटी असायला पाहिजे, but there are inequality in the society. जसं की श्रीकांत सरांनी म्हटलं आणि सुधीर सरांनी सुद्धा म्हटलं की समाजामध्ये भेदभाव, राईट, जातीच्या आधारावर भेदभाव, ते 15 मध्ये पण दिलेलं आहे, राईट. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, सेक्स, जेंडर, राईट. नाउ जेंडर इज ऑल्सो देअर, अँड देर आर व्हेरियस अदर पॅरामीटर्स. नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड. त्यामध्ये कसलाही भेदभाव असायला नको. आणि पर्टिक्युलरली इन पब्लिक एज्युकेशन ऑर एज्युकेशन देर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन असं अनुच्छेद 15 मध्ये दिलेलं आहे. आणि 14 मध्ये फक्त इक्वॅलिटी दिलेली आहे, नो डिस्क्रिमिनेशन. बट राईट, और हाउएवर द स्टेट हॅज पॉवर in that article itself to make certain laws for scheduled caste, scheduled tribe, right, other backward classes also, you may say, or for that matter women, right. Why they can make certain laws. त्याच अनुच्छेद मध्ये त्यांनी काही एक्सेप्शन्स दिलेले आहेत आणि त्या एक्सेप्शन नुसार, राईट, राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यांना कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. दे कॅन मेक सर्टन लॉज और रूल्स और रेग्युलेशन. And whatever you see, all these policies, reservation policies, whether in educational institutions or whether in public employment, if you read Article 16, right, 15 आणि 16 हे 2 डिबेटेबल आर्टिकल्स आहेत. जर 15 आपण बघितलं, अनुच्छेद 15 मध्ये ते क्लिअर म्हटलेलं आहे की नो डिस्क्रिमिनेशन. बट अगेन दे आर अलाउविंग द स्टेट टू मेक, तुम्ही म्हणाल की यामध्ये आपण डिस्क्रिमिनेशन करतोय.
जर आपण राज्य सरकारला किंवा केंद्र सरकारला असा अधिकार देतोय की तुम्ही कायदा बनवू शकता फॉर रिझर्वेशन इन एज्युकेशन, असं त्यामध्ये दिलेलं आहे. बट इफ यू रीड, देर इज व्हेरी फेमस बुक ऑल्सो फॉर ती डिबेटेबल बुक आहे ती, which was published in 1984 for your reference. That is by Mark Galanter, very famous book. He discussed, right, equality, combating equalities. The title of the book is Combating Equalities, which was published in 1984. मला वाटते ऑक्सफर्ड किंवा कॅम्ब्रिजचं पब्लिकेशन असेल. Very famous book. And in that article, in 1984, he wrote about the Indian situation, the Indian educational system, the equality, equal opportunity, and merit based, that discussion also he has countered. He discussed all that. So in his book called Combating Equalities Law, he discussed law and the backward classes in India, and it's very nice book, right? Very wonderful book. हे तुम्हाला मिळणार नाही इथे, किंवा इट मे बी त्याला काय म्हणतात आपलं ते बुक्स असतात काही रिझर्व्ह मध्ये, त्या कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला हे बुक मिळू शकतं. इट्स व्हेरी गुड बुक. सो ही डिस्कस इक्वॅलिटी and equal opportunity also. So you have to, if you want to understand equal opportunity, we have to read that book. Now, what is equal opportunity? It's very simple. Equal opportunity is that in education particularly, and therefore UGC have established this particular cell, that regardless of your socio-economic status, gender, caste, religion, right, color, in educational institution, you should have a fair chance. No discrimination, and they will give you necessary support also. If there are any issues with regard to your like education, scholarship, all these issues, that equal opportunity or any complaints for that matter, that can be heard by the particular this cell, or they will forward it to the principal of that particular college, right? So we have this equal opportunity concept and equal opportunity cell. Why this cell is there? Because they want to follow the equality, principle of equality, as I told you, Article 14 and Article 15, and no discrimination based on color, caste, gender, religion, etc. Long list is there. Then if we see, this debate is not new one, it's very old one, I told you. And very landmark case is there, that is Mr. Balaji versus State of Mysore. It's a very famous judgment. Without this judgment, you cannot discuss this equality or equal opportunity. So in 1963, this Balaji, right, he challenged the government order. Now it is a Karnataka. आपण असे बरेचसे मॅटर्स बघतो, त्यामध्ये मैसूर, बॉम्बे असं लिहिलं असतं, मद्रास. So the state of Mysore in 1960s, they have issued one notification under Article 15(4). जर आपण 15(4) बघितलं तर, and as I told you, state and central government can make laws. Education is there in both concurrently. State as well as central has power to enact the laws, right? They have power. ते राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार, दोघांनाही हा अधिकार दिलेला आहे. जसं हेल्थ असो किंवा एज्युकेशन, काही आपल्याकडे लिस्ट आहेत, कन्करंट लिस्ट, युनियन लिस्ट, राईट, and state list. Now in this case, what the Mysore government has done, they have increased the reservation to 68% in educational institution for SC, ST, right, OBC, backward class and more backward class. Now how you will decide, right, who is more backward? Social and educational backwardness. Now we have EWS also, and whether income should be the criteria. All that debate is there. So in this case, what the Supreme Court has done, when this matter went to the Supreme Court, सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं, that no state should, right, cross the limit of 50% in case of reservation. So we have a 50% block where you can have the 50% reservation, and then 50%, another 50% will be like that will be divided or will be given for the open category or general UR, right, unreserved category.
But even after this judgment, याच्यानंतर सुद्धा Tamil Nadu is very known for this. Tamil Nadu has enacted a law and they made a reservation of 69%. त्यांनी 69% रिझर्वेशन देऊन दिली. असे काही राज्य आहेत त्यांनी दे क्रॉस द लिमिट. अगेन दॅट मॅटर वेंट टू द कोर्ट. त्यांना माहित होतं की असं होणार. देन दॅट टाइम जयललिता वॉज द चीफ मिनिस्टर. बिफोर दॅट करुणानिधी, जयललिता, all these governments were coming, right, going. Jayalalitha or Karunanidhi, both were the CMs. And after that particular decision, she approached the president of India. And what they have done? मग तुम्ही असं म्हणाल की असं राज्य सरकार कसं काय करू शकतात, का ते 69% or 60 च्या वर क्रॉस करत आहे, 50 च्या वर. So what they have done, they added that particular amendment or the law under 9th schedule. She requests the president of India, and after still in the state of Karnataka they have a 69% reservation. Again, this matter is debatable, right, pending before the Supreme Court to decide what should be the criteria, because there are many cases filed after 1980s, 90s, and here you see presently also after EWS and all. So Karnataka, that Tamil Nadu government, they added that particular legislation to the 9th schedule of the Constitution, and Article 31B of the Constitution provides that whatever the laws, right, are there in that 9th schedule, that cannot be challenged, or the Supreme Court don't have a power to go against that particular legislation. म्हणून ते तिथे तो रिझर्वेशन आपण बघू शकतो की it is there. So you can read this case and also try to read some of the pages of that Mark Calendar book. Now coming to the higher education, right? We have a higher education. Now we have a new education policy year 2020. And we have that All India Survey of Higher Educations. According to their survey, they do survey every year of higher educations. And if you see, the reservation policies are there. This all debate is going right, relating to that reservation. 15%, 7%, 27% in central universities for OBC category, right, other backward classes, and EWS 10%. So likewise, we have this reservation policy. Now, new education policy is trying to promote skill education. You can switch to any of the courses also. And they are trying to resolve the issues of inequality in the society. It is there basically the intention. And as you can see, there are 56 central universities. We have IIM, IITs, AIMS, NLUs, and many higher education of excellence also there. And we have that particular categories, right? NAC ranking and other rankings also there. NIRF ranking is also there. So in all this higher education, UGC is the regulatory authority, and they are regulating this particular higher education through various their circular and all. And the equal opportunity sale, basically, as I told you, came into existence to protect the interest of all these categories. If there are any issues with regard to their you may say discrimination and all, that can be dealt by this particular department or particular sale. We had other sales also, but this is also one of the important sale. Now, what are the issues and challenges? I am not going into the debate directly. I will come to this issues and challenges. I hope you are understanding the concept of equality and equal opportunities. Article 15 and 16 in public employment, right? Now there are various challenges before us, like there is a social inequality, socio-economic inequality, as I told you in Balaji. And there is another case that also you can note down, that is Jayashree versus State of Kerala. It is also a very famous case of 1976. And many other cases for equality also. If you can read Maneka Gandhi versus Union of India, 1978 case, right, for Article 14.
Then many other landmark cases are there. But in Maneka Gandhi or in this Jayashree case, whether the principle of natural justice has been followed in Maneka Gandhi's case, where her passport was seized, that was discussed by the Supreme Court. And in Jayashree, she was trying to get admission in MBBS course, but she could not get admission because she could not come in the merit list, and she challenged the reservation policy of that state of Kerala, where some seats were reserved, and she said that I have more marks. So there is a debate of merit and also this reservation, right? So you can read that case of Jayashree versus state of Kerala, 1976. And again, there was issue of crossing the limit of the reservation. Always that 50 more than 50%, whether you can go more than 50%, or reservation should be there less than 50%. Now, what are the challenges are there? How you will determine who is socially backward, educationally backward, economically backward, whether income criteria should be there. This is debatable. Income criteria असायला पाहिजे किंवा नाही असायला पाहिजे, किंवा कुठल्या कॅटेगरीला असायला पाहिजे किंवा नाही असायला पाहिजे, right? So there are like different arguments from both the sides, right? Some will speak in favor, some will speak in that against motion also, right? So here, if you see the historical background and the need of that particular policies, like we have a government policies, various government policies, not only the reservation in public education or the education system, or even the granted or private colleges, because thereafter we have extended the reservation policies even to the private colleges as well. Only these policies are not applicable to the minority institutions, or you may say the institutions which are established under Article 25, 26, 29 and 30, right? 29 and 30. To those kind of institutions, this particular policy will not apply, because they have their different agenda, different, you see, objectives. But as far as private colleges are concerned, or the public institutions are concerned, this particular policy is applicable. Correct? So how you will decide the income criteria, whether it should be applicable to all, and what are the challenges these people are facing? So there are various points. I will just go one by one. That there is a divide in the society, right? Some may have a financial background, some may not have a financial background. There should be scholarship also. Government of Maharashtra is giving good scholarship. They are providing scholarship to SC, ST. Even there is a fee shift scheme also for OBC. Unreserved students also can file that particular application for fee shifts. There are various schemes, merit-based, post-metric, right? There are multiple schemes are there. And then these particular schemes are required to equip them or enhance them or to give them opportunity, right? You see the data, there is a data, there are some reports also. What is the this percentage? As per that All India, that survey has done by Higher Education Institution, Ministry of Education, government and gross enrollment ratio. What is the gross enrollment ratio as per 2020 and 21 report? India's GER in higher education. They have given that education stand at approximately 27.1%, right? In higher education. And the participation of scheduled castes and scheduled tribes remains significantly lower as compared to other categories. There are school dropouts also because of not having scholarship, not getting admissions. They are leaving schools, right? And you cannot deny that there is a caste-based discrimination as well, right? There are many cases. If you read newspaper every day, you will get certain news of discriminations. Read any newspaper, 1 news, 2 news, 3 news, you will get of discrimination. There are discrimination against women also. So there is a need of women reservation, women participation. Though Kerala is also very known for the literacy rate, women have more literacy rate.
maybe 87 or 90%. But recently, the secretary, right, of Kerala government, chief secretary of Kerala government, she faced the discrimination. She said in her interview to the news channels or news reporters, print media also, she said that because of color, right, black color, because of black color, because of her black color, she faced discrimination. People are talking about her caste. People are commenting about her color, whether she is upper caste women, whether she is a lower caste women, because her name is Murlidharan something. Surname is Murlidharan. So by surname, you will not understand to which category or which class she belongs. And because of color also, you may say, since he is a black or whitish color, he may be from the backward class, right? So they were talking, and she said she is facing, she openly said it. You can Google it and find it out, right? So chief secretary of the Kerala government, where the literacy rate of women's is higher than any other state, still they are facing such kind of issues. So we can't ignore these things, and therefore this equal opportunity sale or equality concept is very important, right? So we have a socio-economic inequality that no one can deny, right? And it is not possible that everyone will be equal. There are inequality in the society, and therefore there should be some provisions to promote those backward categories. Getting is then caste-based discrimination, gender inequality is also there. You will find this. The male child will be promoted more as compared to female child. You see, there are a number of examples in various states. Though Maharashtra is a progressive state as compared to other states, because we have a social, you see, reformers. We have given many social reformers like Mahatma Phule, Sant Gadge Maharaj, right? Baba Sahib Ambedkar, Savitribai Phule, number of examples I can give you. So we have many social reforms. आपल्याकडे खूप सारे सोशल रिफॉर्म्स झालेत, म्हणून महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला तितकं जाणवणार नाही as compared to other state. And we are the leader in social reforms also, social progress also. But you cannot deny inequality in the society, and therefore there is a need of concept of equality. Though some may say that it is a negative concept, some may say that it is a positive concept, right? Whether it is a positive or negative, that you have to decide, because one side you will say that there is no equality, no discrimination, but state or the center can make laws, or the higher education can have their policies to promote these kinds of categories. Then regional imbalance is there. Now everywhere is digital era, right? You see the rural area also. Everyone has a Jio phone connectivity. During COVID also we have seen. We are also having online, you see, lecture. I could have come there and deliver physical lecture also, but we are having the virtual lecture, right? So digital is, so there is a divide. So whether all rural people, they are having the connectivity, whether the student from the village, whether they will have the access to the internet, and all these language barriers is there. Marathi medium students are there. We are from Marathi mediums, right? So we face certain difficulties. So these difficulties should be addressed by this kind of initiative, this kind of equal opportunity sale, regional imbalance, right? Infrastructure issues also we have. So I will not take much of your time. And there are certain recommendations also, like there should be affirmative. In US they call it as affirmative action. In India we call it as a reservation. So but both is one and the same thing. There are various judgment, Supreme Court judgment, where Supreme Court has elaborated this particular concept. So I hope through the new policies of the government, like NEP and other policies, other initiatives, we can address some of these issues: gender inequality, caste-based discrimination, socio-economic inequality, right? Language issues. So we can have some policies, more policies, and we can address these issues, right? But I would suggest you, right, to all your students,
that they should try to understand this particular concept in a broad way, broad way, not the narrow understanding of this particular concept. If you say that why there is need of these policies, why there is need of equal opportunity sale, there is no discrimination in the society. If you say this, then whole debate is gone. ऐसा हो ही नहीं सकता. It is not possible. There is a discrimination. It may be based on anything. We have to push certain policies. Government has to make certain policies in higher education also, institutions also. We have many examples of discrimination. If I quote Rohit Vemula case, that Payal Tadvi case, there are many cases where they have sacrificed their life, right? Because they were not getting scholarship and all. And they may not have a such, institutions, framework, sales or policies which will address their issues. Okay, so still there has to be there is a more scope for this debate for social justice particularly. This is all the concept of social justice. You can read Article 43 also, though there are directive principles under the Constitution of India, but which has also equal importance. So if you consider those directive principles, we can say that state can make laws. 43, 45, other articles are there. So to address these issues of social justice, it is also important for national development and global competitiveness that we should have such policies and the sales and the departments to address this kind of issues, and there should be discussion on these particular topics. Okay, with this, I think I will stop here, and thank you so much once again for giving me this opportunity to the Santaji Mahavidyalaya and particularly principal of the college. So I will stop here. If you have any queries, we can discuss those issues, right? So I will stop here. Thank you so much. धन्यवाद सर. सरांनी आपल्याला अतिशय उपयुक्त अशी माहिती दिली आहे. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सुप्रिया वंजारी मॅडम, ज्यांच्या प्रेरणेमुळे आणि ज्यांच्या सहकार्यामुळे महाविद्यालयातील प्रत्येक कार्यक्रम यशस्वी होतो, अशा महाविद्यालयाच्या आदरणीय प्राचार्या आपले अध्यक्ष भाषण करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद गोरघाटे सर. संताजी महाविद्यालय श्री संताजी शिक्षण विकास संस्था द्वारा संताजी महाविद्यालय ने अभी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल ने ऑर्गेनाइज किया हुआ गेस्ट लेक्चर, जिसमें हमारे साथ खोबरागड़े सर जुड़े एंड डॉक्टर जगदीश खोबरागड़े सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बात समझाई, ये बात हमारे सामने रखी, what exactly equal opportunities really means. We are very thankful, sir, for your discourse today, because the thing is that there is a cell of equal opportunities, isn't it? It is existing since last so many years. इतने सालों से कार्य करते करते जो कोऑर्डिनेटर है, जो टीचर इसको देखते, प्रिंसिपल के तरफ से मैं बोलती हूँ, हमको भी एक प्रश्न पड़ता है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज में बच्चों को किस तरीके से इक्वल फील करवाएं. अपन कोशिश करते हैं स्कॉलरशिप को पुश करेंगे, स्कॉलरशिप का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां जिनको जो भी समाज के लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, दे कैन अवेल दैट फैसिलिटी. ये हम वेरी प्राउडली वी कमिट, ये संताजी महाविद्यालय में होता है. ये वी ट्राई टू गेट all the students who are eligible for scholarship to get their scholarship irrespective of discrimination. sir, अभी डिस्क्रिमिनेशन के आपने थोड़ी देर पहले बात की, इसीलिए मैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रही हूँ. आपने बहुत अच्छे तरीके से ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस को हैंडल किया. आपने बताने की कोशिश की. यू ट्राई टू एक्सप्लेन that equal opportunities is based on the concept of state. I also agree, sir. State wise this varies.
we can see that it is too much balancing in our state at present. We have come a long way. Long way in a sense, there was a time where discrimination could be felt, discrimination was evidently there, but we have come a long way. Now the discrimination is not, it might be on statistical records, the discrimination factor, but we see a very modern society where discrimination is, I won't say it is eliminated, but it is minimized. और यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए. एजुकेशन प्रोसेस में रहने के बाद हम टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं या उनके भले के बारे में सोचते हैं, एनईपी के साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का अधिकार हम लोगों को जब मिला है, गवर्नमेंट दे रही है अधिकार, ये हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है ना, और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से. If we follow and abide by all the rules and try to implement it thoroughly without any biased attitude, तो it will be a success. कैटेगरीज के स्टूडेंट्स है, बहुत सारे कैटेगरीज का अभी भी एक चल रहा है कि हमारा इतना रिजर्वेशन होना, हमारा उतना होना, but still nevertheless the benefits are existing and it has to be utilized by the state, which has been disbursed by the central and by the college. As a college head I am speaking, it should be utilized and it should be given to the students who really need it. पढ़ाई के इसमें, एडमिशन के इसमें, एडमिशन में भी हम देखते हैं कि there is a caste based admission process even in UGC, under UGC और under AICT. वो इसलिए रहता है कि सब क्लासेस के बच्चों को अच्छे तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन समाज में करने को मिले. क्योंकि if we talk of old times, there was a very difficult discrimination sort of thing, but now we have arrived, we can say, at least we have arrived, not reached the target, but we have arrived. Certain policies जो है उसमें आपने उसके बारे में अच्छा बोला है कि certain policies को thresh करना. And we can also say that this divide in society is due to the unequal payment limits or the paying capacity of the citizens. You were stressing on that कि क्योंकि अलग-अलग पेमेंट, अलग-अलग क्राइटेरिया है, हमारा वो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है between the rich and the poor, तो इसीलिए भी ये आ सकता है. But sir, ideological differences can be there, but I think due to the wages related or higher or lower society, discrimination has come to a standstill. It won't go. It won't be eradicated like some things which are never eradicated from a society, but it should be. And it should be taken with a positive note. It has to be eradicated. Discrimination of any sort. This is what basically Equal Opportunity Cell has in mind. और यही संदर्भ में आपने आज एक अच्छा डिस्कशन किया. All the teachers were logged in. I was going through all the teachers of my college who were really interested, क्योंकि it is necessary. These teachers are the eye openers. हम इनकी आंखें खोलेंगे और ये बच्चों के तरफ से और प्रेरित होगी कि बच्चों को किस तरीके से अपने क्लास में, अपने कॉलेज में एक समान. Ma'am, all are our teachers present here or students also there? Students are on YouTube link. Okay. We have given the Zoom link to the teachers. Okay. And students are on YouTube link. Oh. It's live stream. Okay. I can give you the figure afterwards. क्योंकि क्या होता है सर, स्टूडेंट्स अगर Zoom link पे आते हैं ना, Yes. तो माइक ऑफ करना और ये सुनना ये जरा मुश्किल होता है. Okay. Yeah. तो दे आर ऑन YouTube. उनके साथ लिंक शेयर किया गया है. ऐसे एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन दिस ऑनलाइन मोड. आई बिलीव इन एन ऑफलाइन मोड जहां आपका इंटरेक्शन एकदम हमारे आमने सामने हो, बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट करें. दे हैव सर्टेन क्वेश्चंस, they have certain queries which should be answered, sir. But nevertheless, आज अच्छा आपने orientation किया. It was a very good discourse. With this, I'll congratulate the coordinator also, गोरगाटे सर, कि उन्होंने एक step ahead लिया, सोचा कि नहीं अपने को ये वाला एक ऐसे तरीके का discourse जरूरी है, discussion जरूरी है. So thank you very much. Thank you, गोरगाटे सर. Thank you all. धन्यवाद मॅडम.
मॅडमने या ठिकाणी आम्हा सर्वांना अत्यंत मोलाची अशी उपयुक्त माहिती दिली आहे. आता कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन. आज या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या समान संधी केंद्रामार्फत ऑनलाईन अतिथी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या आदरणीय डॉक्टर सुप्रिया वंजारी मॅडम यांनी आम्हाला मौलिक मार्गदर्शन केले. त्यांचे मी महाविद्यालयातर्फे आणि व्यक्तिशः मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले डॉक्टर जगदीश खोब्रागडे सर यांनी या ठिकाणी अतिशय महत्वपूर्ण माहिती दिली, कायद्याबद्दल ज्ञान दिलं त्यांनी. त्यांचे मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर श्रीकांत पाजनकर सर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले, त्यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तांत्रिक बाजू सांभाळणाऱ्या डॉक्टर नीरजा हरदास मॅडम, विद्या बानाईत मॅडम, दिनेश क्षीरसागर सर यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. उपस्थित सर्व प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांचे मी इथे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आजचा हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी ज्यांचे ज्यांचे प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सहकार्य लाभले त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. पुनश्च सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करून माननीय अध्यक्षांची परवानगी घेऊन आजचा हा कार्यक्रम संपन्न झाला असे मी जाहीर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद खोब्रागडे सर. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू सर. धन्यवाद मॅडम.